voilà jërëjëf mbokk yi kon nag ni ma ko waxoon sànq rek ñoo ngeen waxtaan bi nga xam ne seq nañ ko ak ki nga xam ne nii moo di Eric Adams for mayor waxtaan bu am solo boo xam ne seq nañ ko moom en anglais la dañ ci ñoo génn léegi nii dellusiwaat teg bu ñu ci jógee nag am na koo xam ne ku ko jégal la kuy liggéey ak moom depuis ay temps bu yàgg a yàgg ñu waxtaan ak moom dina nekk lu am solo. With our program how you doing, brother? Good, brother. How are you? I'm so happy to be on your show, and I look forward to come back on additional days and just, speak with you and your listenership. Mm-hmm. But thank you for having me on for a few minutes. I appreciate it, brother. All right. Before anything, we want to take the chance to give it a chance to say Happy Mother's Day. We know tomorrow is Mother's Day. What do you say to all the mothers? A really happy Mother's Day, and the role of a mother really shapes our entire society. And I was this evening, when I think about mothers, I think about some of the violence that we're seeing in the city. Sure. That could impact the life of a family. I just left Times Square, where a 3-year-old child was shot caught in crossfire, and we must think about that. We just saw that the person was responsible for shooting a 1-year-old baby last year, was apprehended. And so many of these cases we're hearing too often. And so when we say Happy Mother's Day, we want to say it by also knowing that these mothers and their children and the children of all of our families are safe. Well said. And as you know, we are within the African community. There's a lot of them are Muslim, and we're getting close to the end of Ramadan. What would you say to the African community that are getting ready to finish with the Ramadan? And it's so important. Today was a very important day, and the acknowledgement of Ramadan. And it's an important event because really when you fast throughout the day, it really gives you an opportunity to think about what it is to go without. Sure. We take for granted that we can always have water, we can always have something to eat. But when you fast, it reminds you of how many people don't have food, don't have clean water, don't have a place to sleep or a place to stay. Yes. And so I really take my hat off to the entire Muslim faith, because fasting fortifies you, purifies you, and gets you ready for the remaining of the year to acknowledge those who are in need. It's very important, and I'm sure the whole African community, the Muslim community really appreciate you. But Mr. Adam, what's your secret? We see that you have good relationship with all others religion. We saw you with the Christian, the Jewish, and what is the secret? Well, it's because I believe not only the Abrahamic religions, but I believe that spirituality is a universal energy. And just as there were many prophets, I believe that we all come from one God. And it's just important for us to find that spirituality in that center. And we're all connected. And so when I'm in a mosque, when I'm in a church, when I'm in a temple, a synagogue, I can connect no matter where I am with that center of really the acknowledgement of the Creator. Voilà jërëjëf mbokk yi muy la am solo kooku mooy Eric Adam mais maa ngi am ci ligne bi sëñ Moussa Dramé sëñ Moussa Dramé nekk koo xam ne nii ku yàgg ànd ak Eric Adam la sëñ Moussa ma bàyyi la nga nuyu toog auditeur rajo Sunuafrik yi ñu dugg ci waxtaan bi. waaw jërëjëf Mr. Ndaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen siyaare te itam di kontaan ci invitation bi te di leen ñaan yàlla mu nangul ñu weeru koor bi te dajale ñoo ak laylatul qadr jërëjëf. voilà jërëjëf sëñ Moussa maa ngi jégalu dafa am mbokk bu mu doon jël ci ligne bi moom nee na vraiment moom tamit Eric Adam la bëgg a àndal xam naa ne du ñàkk di nga joxe information yi parce que yow yaay ki nga xam ne nii en tout cas ci li ñuy seetlu ñun depuis longtemps depuis combien de temps yaa ngi ànd ak Eric.
ci li nga xam ne nii maanaam African for Eric Adams. waaw dëgg la xam nga maanaam jamono bu nekk dafa am ñoo xam ne ñoom la yàlla tànn. ndax bu ñu seetee kaaxu Eric Adams. ci affaire mu nekk 22 ans mu nekk police ba nekk capitaine léegi baxee ko fa nekk state senator. baxee ko fa léegi nekk borough président ci county bi nga xam ne moo gën a mag fii ci New York. léegi xam-xam boobu boo ko boolee dafay dëppoo ak li ñu aajo ci pour suñu next mayor bi am ko. léegi moo tax bi ñu tànnee léegi ñi nga xam ne ñëpp ñooy bëgg a taxaw nekk maire. moom maanaam xam-xamam dafa jiitu rawatina léegi ci affaire public safety ndax bu ñu gisee nit ñi fetal yi di gaañante di reyante te moom loolu mooy xam-xamam. yaakaar naa lool ne jiital ko dina am solo lool. sécurité ci New York te itam dana indi jàmm. ci képp koo xam ne dëkk na New York. léegi loolu bokk na ci li tax ñu supporté ko ak itam suñu bokk Sénégal la ndax moom comme def na DNA. DNA bi nee na ko 100% sénégalais la. loolu de ñu bëri xamuñu ko woon kon saa ay sénégalais la macha allah. Sénégalais la moom gannaaw bu mu defee DNA bi wane ne Sénégalais la. léegi dafa dem Sénégal. léegi wër dem Gorée dem fu nekk. bi mu ñëwee nag mu ne léegi kon. dafay def Dakar ak New York. mu nekk mag ak rakk. nekk jumelage macha allah macha allah. macha allah loolu am na solo kon ñi ko xamul woon ngeen xamee ko noonu Eric Adams is a true African American but definitely DNA mu ngi joxe ne Sénégal la donc parce que ñoom fi ñu toll dañuy dem xool seen route si ba xam fan lañ definitely dëkk waaw c'est vrai que ne noroon naag sama gars yi bëgg ceeb yi muy lu am solo léegi képp koo xam ne ni bëgg na jokkoog yow ak li nga xam ne yéen a ngi koy def nan ngeen def xam naa ne danañ la gën a jëlaat ci semaine yi di ñëw. African for Eric Adams. waaw African for Eric Adams campagne bi ubbil nañu buntu boo xam ne ñaari Friday bu nekk danañu jox update. danañu ubbil ligne bi bu ko defee ñuy jokkalantu ak suñu bokk yi. yëgal leen li xew ci campagne bi ak yi ñu soxla ak yi nga xam ne moom la ñu war a daawtu. ñaari àjjuma jot. léegi am nañu ñu bëree ñoo xam ne. ci réew yi bëree la ñu bokk. dëkk yëpp ci Afrique waaw. lépp ci Afrique. maa ngi leen di suivre ci seen panel bi vraiment yéen a ngi def liggéey bu am solo. mu ko léegi xam nga ci octobre 2020. léegi la toog ak ñun ne léegi man soxla uma jëflanteeg benn réew dama bëgg africain yépp léegi ñu ñëw bu ko defee ñu xam coalition boo xam ne dana xam représentant yu béyee ko ci bépp boo xam ne nekk na Afrique te itam am fi ay nit. léegi mu ne man dem naa Afrique ñu bëri xam naa ñu bëree mais nag damaa bëgg coalition bi mu nekk coalition boo xam ne ñëpp ci bokk. africain yëpp ndeysaan. waaw bu ko defee nga xam ne dafay dajale nga xam ne léegi kenn ku nekk la muy yittewoo ci affaire maire. léegi dinaa ko teel a xam. bu fekkee léegi lu ñu mën a def la. man bu ma nekkee maire. waaw incha allah dañ ci liggéey. macha allah. léegi ci loolu léegi koo xam ne bëgg na ci am ay laajte yu muy. laaj grand am na benn grand boo xam ne bëgg fàllu mu ngi may doon oo léegi bëgg fàllu kon ngeen jël bëgg ak fay képp koo xam ne bëgg nga ci am prise d'information pour bokk ci team bi African for Eric Adams di wax na rek lii du publicité pour muy leer this is not an advertisement eventually ñu ngi am yaakaar ne dina lu mën a nekk la mais li ñuy def nii du advertisement pour muy leer allez-y Moussa bismillah. waaw dëgg la waaw. numéro téléphone bi ak ñi ci bëgg a jàpp. waaw léegi sama numéro téléphone mu ngi nekk 718 822 5555 718 822 5555 léegi nag pour maanaam ku bëgg a wate dafa war a register te registration bi mu ngi commencé fii ba le 28 ci mai bi bu le 28 passé kenn du mën a register kon léegi ku war a register te dafa guloo ko léegi na nga ko def diggante léegi ak balaa le 28 bi ñëw nii incha allah
sëñ Moussa. ñu ngi lay ñaanal li ñu ñaanal kilifa yi nga yàgg fi loolu sànni ak wér jërëjëf kontaan nañ. jërëjëf. merci beaucoup voilà kon kooku mooy Moussa ñu yeggali waxtaan bi nga xam ne seqoon nañ ko ak ki nga xam ne moom bëgg doon maire New York yàlla na ko yàlla defal ndax ku bëgg nit ñu ñuul ñëla ku bëgg africain la si dégg naa ne dem na ba xam ne sénégalais la kon na ko africain yëpp jàppale dina nekk lu am solo rajo Sunuafrik daf ñu rek lu dul bëgg leen ci xol ba tey. It's very important. We sure hope to have you as a mayor. It's just a lot of questions that people are asking, and I know maybe you heard it, but like you say, we must demand better. Just know that a lot of the African community are watching you closely to see what they're gonna do. Why should they vote for you on the 15th? Well, I think the African diaspora is more than watching me. I believe they're praying for me. True. Because they know my heart. Even as the borough president, my trip to Africa, to Senegal and Gorée Island to create a sister city agreement first of its kind in the city is a signal of how I want to reconnect with the motherland. Everything from culture to business to student exchange. I think it's important that those of us who were raised in America reconnect with our cousins, our nephews, our uncles from the continent of Africa. And I'm also going to really zero in on my African business, the small businesses in the city. Yes. Because, the African diaspora, they are extremely business conscious. They are. And I want to show how to get access to all of the various procurement contracts in the city. Yes. We spend about $22.5 billion on goods and services. It's time for the African diaspora to also benefit from these contracts. And talking about small businesses, I will, go ahead. I know a lot of my friends, journalists and African journalism are listening and saying, Elhaj, you better ask him that question. Minorities, most of the time in media, are forgotten. Once you become mayor, can we see more often advertisement? And even though we have good relationship right now with City Hall, we have all the information through our emails that we share with our listeners. But what can we expect if you happen to become the mayor, and we really hope so? I'm going to open an office of media outlets for all the ethnic media outlets, for all the different ethnic radios, newspapers, television stations. We're going to zero in and make sure that we do advertisement, communications, messaging. We're going to do this through our ethnic media market. I believe we made a big mistake during COVID-19. We communicated only in English and didn't realize that there were so many different languages and so many different methods and ways people receive communication. And I'm going to make sure that does not happen as the mayor of this city. Beautiful. Mr. Eric, listen, we have a lot of questions. Hopefully, like you said, we'll have more time to ask you those questions next time we have you on board. What's the last word for tonight? Believe. No matter what we are going through and how challenging it is, if we believe, we put the right energy in the universe, and what we believe we will receive. And so if I can leave you with anything, I want to encourage the people who are listening to the show. Although we went through a difficult last few months, we just have to believe, and we're going to get through this and not only just survive, we're going to thrive. Thank you, Mr. Adam, and we'll keep in touch. All the best. Thank you. Take care. All right, bye-bye now. So that was Mr. Eric Adam running for mayor, and like I said, the amazing thing about him, he's knocking all doors, and that's really make me, he put me to a point where I said to myself, this is somebody that we have to open door for. Voilà, muy ko xamne ni ku ñu wara ibil bunti la koku moy Eric Adams muy lu am solo kon nak mbokk ñoko déggando c'est en plus xam nga am na ci ñenn ci suñu mbokk yi bëgguñu sax ñu leen di wax ne Afrique ngeen jógee
c'est ku nekk xam ne Cheikh Anta Diop leer na loolu berceau de l'humanité c'est l'Afrique moom he's proud to be African not only that mais fexe na ba xam vraiment fan la jógee ay maamam et tout ça mu jàpp ne sénégalais la muy lu am solo donc kooku mooy Eric Adams danañ ci ñëwaat ak yéen muy lu am solo